estamos de volta para mais um vídeo de Outer Worlds aqui no canal. E hoje, primeiro eu vou upar o pessoalzinho, né? Vou upar o pessoal porque, né? Ah, o vigário tanto faz, né, cara? Agora o Sam. Show, tá. Que missão que eu faço agora? Tenho poucas missões pra fazer, olha só. Quem diria? Encontro de mate Iva Chartrand. Deixa eu fazer isso. É tudo no mesmo lugar. Todas as missões que eu vou fazer em Bizâncio agora. Ok, legal. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Pousou em Bizâncio, conquista. Ok. Eu acho que na verdade... Eita, calma. Eu vou marcar a missão dela então, já que já tô em Bizâncio. I'll lock up behind you. E então eu vou com a Parvati. E com a Ellie, vai. Eu quase nunca saio com a Ellie. Eu nunca saio com o Max, na verdade, né? Mas aí o Max eu não quero sair mesmo, não. O que eu quero no momento é conseguir terminar as missões secundárias pra só focar na principal. Can we talk? A verdade, ela não me passou nenhuma missão até agora. There's something I've been meaning to do. E o que é? I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Ok. É claro, só me dizendo que eu posso ajudar. Whoa, let's calm down. I'm not asking for a favor or anything. I'm only bringing it up because we're already here. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. É sério? Quem diria? This is why I have to see them. They'll hardly recognize me. Tá, não sei por que você não pode ir visitar eles quando dá. Oh, well, I was thinking you'd come too? Ah, claro. Tá bom, a gente vai. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Por quê? Eu dou um jeito na roupa, valeu. You're the boss. Anything else? Caraca. O que você acha sobre Zora e San já chegaram a um acordo? Things on Monarch have really cooled off. I didn't think MSI and the Iconoclast would ever talk. Outside of shouting four-letter words, I mean. Isso só mostra que sempre existe um jeito pacífico. Sure. And fish sticks are really made from Saltuna. Look, I won't knock the work you did. I'm sure they'll have a good cry, look through old photographs, share a pint of premium double chocolate cacao gelato. But sooner or later, things will go back to the way they were. People don't change. Not really. Entendi, eu gosto. Ela é diferente do resto das pessoas, né? Da minha tripulação. Essa foi uma imagem bem específica. Well, who hasn't been there? Anyway, I'd hate to see you get broken up if this thing between them doesn't last. Nunca vou saber, né? Que bom que você se importa. Hey, let's not make this out to be more than it is. Anything else? Você tem algo a dizer sobre procurar o dimetilsulfurosados? I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Por que você diz isso? Ever notice how this job gets bigger and more dangerous every time he calls in? He's asking a lot, Captain. Makes me wonder what your angle is.
Não sei se eu tô fazendo o jogo dele por enquanto. Fair enough. But you should know he's not the only game in town. Justo. The board's put a bounty on his head, and they've got more than enough bits to pay Mas it. sei lá, eu não gosto do conselho não. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top. É, exatamente isso. Sabe cuidar dos cabeças. Eu não vou virar um lacaio Don't corporativo. think of it as being a lackey. Think of it as doing a job and getting. Não, I know you não, want to save não. the day, but don't forget to look after your. Não. Ah, obrigado pelo conselho. Don't mention it. Just speaking from experience. Anything else? Não, não, agora chega. Chega que eu conversei demais, já tô de saco cheio. Cara, o jogo tá dando uma dropada agora, hein? Não entendi por quê, mas ok. Are you still tinkering with that? It's not gonna fix itself. Don't we have repair drones to do that kind of thing? É, roubar, não vou roubar, né? Bancada. O que tem pra cá? Tem um elevador. Aposentada. All my hard work's finally paid off. Caraca. Bastante gente por aqui. Eu posso passar aqui? Lacrado. Calma aí. Preciso de senha do terminal da plataforma de embarque. Ô, saco. Tá, então não tem como ir pra lugar nenhum sem ser aquele elevador, né? O chão tá até aceso aqui. Deixa eu ver minhas armas, elas estão carregadas? Não. Essa tá. Isso aqui é o martelo. Então... Putz, esse elevador é... Olha só! Uou, legal. Oh, cidade de primeiro mundo. Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. It means everything's running. Hey, you. Yeah, you. Want to be famous? Oh. Kid, you got presence. Natural magnetism. Know what I mean? Gosto da direção que você está tomando. Tell you what. You're gonna like it a whole lot more once we start talking bits. A gente vai fazer um filme? Listen, you got an agent? Some kind of representation? Eu me considero um autônomo. Fresh, natural talent. I know it when I see it. Listen, you got a real special quality, raw energy. Sabia. I see you in pictures, kid. Diga lá o que está I'm oferecendo. making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star. And I think you got the chops. Ah! Captain! You're gonna be in pictures! Already got an entourage, huh? Way to get ahead of the game. So what do you say? You ready for the chance of a lifetime? Estou, tô dentro. Terrific. We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Ah, meu Deus. Deixa eu ver, qual missão que eu tô marcando mesmo? Ah, roupa chique pra Parvati. Verdade. That's supposed to be a model of the system? That's super accurate. I once treated a lady who got her hand caught in the gears. É legal, velho. More worried about her rings than her fingers. Cara, tem muita coisa. É uma cidade gigante isso daqui, velho. Took over the refinery. Munição de luxo. Uou. Caraca, gostei do lugar. Looking for weapons? You've come to the right place. Every Byzantine needs high-quality armaments, and you won't find better anywhere else. Ah, deixa eu ver o que você tem pra vender. Caraca. Só coisa ruim até agora, né? Ah, metralhadora pesada 2, é a que eu tenho. Uou!
Interessante, mas não, né? E a armadura? Não tem. So what if all those MSI suits made it on Monarch this whole time? I could do it. Easy. You must think you're pretty tough. I bet I could take you. Que da hora, velho. Gostando da cidade, tá? Não, vou só explorando o lugar que eu não tenho que ir, não. Só... Tem que vir pra cá. Mas deixa eu ver a máquina de venda. Cara, eu queria uma arma de energia forte, mas eu não acho. Pra cá que eu tenho que vir, né? Oh! You, with the hips. Over here. Let me take a closer look at you. Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. Meu Deus do céu. Tinha um cara que tinha essa maquiagem que nem a dela, né? Bom. Sou eu, bruto e experiente. Consegue enxergar isso tudo só pela minha postura? Your walk, your posture, the cut of your clothes. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How deliciously outre. Meu Deus. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. Ah. É como se você lesse a minha mente, exatamente. Darling, you and that brutish swagger of yours have been on my mind the moment you stepped into my studio. Que foi exatamente agora. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Quero. Tô dentro. Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. Qualquer missão eu aceito, amigo. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Lá vem o arrependimento de ter vendido as coisas. I expect you to model for me. Uma desculpa pra me admirar, hein? Não te culpo. Oh, you cad. You'll be the talk of Byzantium once I'm done with you. I'll need you to model for me the following. The apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear. Helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Ok, mas eu não vim pra isso não. Vou ver o que eu posso fazer. Fabulous! I can't wait to see what you dredge up. Tá. Minha engenheira vai ter um encontro e ela precisa de uma roupa bonita. You don't gotta be so forward about my reasons, Captain. Let me get a good look at you. Turn around, please, darling. My word. Such muscular shoulders. You're a vision, dear. I am no such thing, ma'am. Nonsense. You're absolutely lovely. Chin up now. I have just the thing for you. Let me do a back-of-the-envelope calculation. Materials, lá vem. labor, licensing and copyright. There. Posso pagar 6.000 bits? Now stand back. Back. I'll enter the settings and get these machines spinning. You'll be broke to bespoke in merely an hour. Eu não, ela, né?
And there we are, my darling girl. I wish you a splendiferous evening. And if you don't mind my asking, have you any interest in modeling? What? Oh, no, ma'am. All them eyes staring at me? I couldn't. No way, no how. I get scared just thinking on it. I Coitada wish you da weren't so Parvati. shy, my Violet. You truly are beautiful. I hope your date sees that as clearly as I. Tá. Agora posso comprar alguma coisa? Ué? I can't. What can I do? Posso comprar alguma coisa? Ah, nossa, ué. Interessante, né? Deixa eu ver as coisas que ela tem pra vender aqui. Uou, esse capacete é bom, hein? Essa armadura também. Furtividade. Dessa daqui. Hacking. Quero também. Não é que eu preciso, né? Agora deixa eu vender. Essa. Essa. Essa daqui também. Essa aqui também. Essa também. Ah, eu comprei um óculos à toa. Eu tinha um óculos desse já. Furtividade, esse aqui dá furtividade. Vou vender esse. Show! Agora eu vou fazer o seguinte. A minha armadura é 38. Eu vou trocar para essa 54. Meu capacete 53. Eu vou trocar pelo 54. Agora Parvati. Ah, essa é a roupa. Quer dizer, essa roupa que eu comprei, não a roupa dela. A roupa dela não aparece aqui pra eu vestir ela não. Eu queria ver como que ela vai ficar, mas ok. Ó, o capacete fica 74 com essa armadura 52. Se eu botar a armadura 54, fica 68. Ah, mas a armadura vai pra 70. Ok, vale a pena. Ah, mesma coisa. Agora é a L. Tá com a armadura 68 e capacete 68. Armadura 70, capacete 68. É a mesma coisa. Show. Deixa eu vender mais coisa. Essa armadura. Esse capacete. Acho que tá bom, né? Máscara de pesquisador. Cara, nunca vou usar isso pra nada. Vou vender também. Show, conversar com a Parvati, né? Can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Well, I guess that's everything then. After all this time, I just have to actually do it now. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. Parvati, deixar tudo perfeito nos mínimos detalhes não vai mudar os sentimentos da Junlei. I know. For a while, it felt like everything I did was a little bit of help. And it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over.
This is real scary, Captain. I'm grateful for all you done. Ah, eu queria ver ela usando a roupa, velho. Sério que não vai dar pra eu ver ela usando a roupa? Eu vou ficar meio puto. I love Byzantium. Mecanoide de serviço alimentar, caraca. Esse cara aqui parece um loucão. Opa! Hey, stand back, you. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Não sabia que eu tava falando com alguém tão importante. Yep, you're looking at the minister's newest personal guard. Right here. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. O que há de tão importante proteger o ministro Clark? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Opa! Uma chave? Parabéns! Yep. I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Meu Deus. Que tal pagar uma bebida para comemorar sua promoção? That's a great idea! I'll have a Spectrum vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Parvati. Sure have, because today's my big day. Menos, Parvati. Eu quero embebedar o cara e pegar a chave. And a powerful thirst. You have a Spectrum vodka for a new pal? Brinde à sua promoção. Here's to me. Hey, you're really great. Have I told you that? We should be friends. Podemos, wow. Cara. Listen to me. I'm soaked. I should... Who am I kidding? I could have another. You got another? Não sei se eu tenho, não. Oferecer outro. Vai, vamos tomar mais uma. It's not every day you get your dream job, right? Sim, sim. Wow! You've got like this... Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Tem alguma coisa pra contar sobre o ministro Clark? Oh, he's medium height with like medium colored hair and like a kind of a medium face. O cara é medium. Just like in his posters. Bela descrição. Oh, you definitely recognize him if you saw him. He's very important. Vou deixar você em paz. Mas eu podia te matar e roubar essas coisas. The Emerald Vale plant is back to full production. There's something to be thankful for. Ok, né? Have you tried our new cocktail sponsored by Rizzo's? 1 part purple Spectrum vodka, 1 part artificial tomato-like substitute Blood Mary juice. azul. We call it a blue... Caraca. Queria te perguntar alguma coisa. Eu tenho alguma coisa pra perguntar pra ele? Ouviu algum boato interessante? Do you know Celeste Joliker? I've heard she's working on some... Ah, pelo amor de Deus. É melhor eu ir, vai. Vou marcar alguma missão interessante aqui, vamos lá. Visite os pais da Ellie. Onde que vai ser isso? Your best find this week. Go. Paralleled someone up for slandering trademarked products. Pretty good. I caught someone You loitering have outside a corporate rather office. Oh, interessante esse lugar, né? Caraca, velho, esse lugar é muito grande. Does nothing in this city work anymore?
Tá funcionando sim, cara. Você que é burro. Cara, essa cidade aqui tem muita coisa, velho. Eu vou muito me perder aqui. Distrito das Mansões. Ela é rica. There's my parents' place. Smell that? Industrial grade cleaning solvent in desperation. Propriedades dos Fenhel. Olha só, Spectrum Vodka, agora só que roxo. Violet. Eita, uma puta mansão. Ô, louco. Marilyn, is that you? Loss, we certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. Contrato de But we're all full of casamento. surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. É. É um prazer conhecer vocês, obrigado. Não. Cuspir no chão? Não, olá. Não, ela falou pra... Eu vou cuspir no chão, belo motivo, talvez eu leve algumas coisas comigo. There you go again, Captain. Always menacing polite society. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? É... Salvamos cidades e restauramos propriedades em toda bonança. Roubo, vandalismo, profanação. Pode escolher, a gente já fez no mínimo umas 2 vezes. Yep, we're a pair of disgraceful lowlifes. Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. A gente vai embora quando achar que tá na hora. You tell him. Eu tô fazendo isso só por causa dela. As we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. É... Vai em frente, Ellie. Tô gostando de onde isso vai dar. Just a second. You had the floors redone with real Terran marble? Since when can you afford that? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. O que não falta é a gente tentando, vai por mim. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. Nossa, esses caras são muito cuzão, velho. Por que eu tô com a impressão de que vocês estão tentando se desculpar por alguma coisa? We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather, substantial. You what? É, eu vou vir em silêncio. Well, now that I'm here, I guess you'll just have to report back that I'm very much alive and kicking. It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. Cara, eu quero que esses dois se fodam, velho. Why did you do that? We had to explain your disappearance somehow. We couldn't very well tell people you'd run off to become a miscreant, could we? Por que não? The neighbors would talk, and not in a good way. We concocted a story about Celeste Jollycurl designing a pair of 12-inch heels for you. One of a kind, naturally. That led to your tragic death when you tripped and broke your neck. Meu Deus do céu. It was quite the story. People were talking about it for weeks. Que porra de história é essa, velho? Ouvi em Could silêncio. you have at least made up a better story? Something with pirates or raptidons? And what are you gonna do now that we're here?
Yes, about that. We were just about to ask you to, leave. Quietly, Que dois filhos da if you puta, don't né, mind. velho? Ah, vocês deviam ter vergonha de si mesmos. Well, we're trying to avoid further embarrassment. I'm afraid it would cause quite a stir if the neighbors saw you two stomping about. Ela usa capacete, relaxa. That's it? You just want us to disappear now? Marilyn, please. Don't cause a scene. Meu Deus. Eu não sei quanto a você era, mas eu tô pronto pra fazer um escândalo. Let's just get out of here, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Caralho. Pô, que sacanagem com ela, velho. Tá bom. Ah, deixa eu roubar as coisas deles primeiro. Não dá. Dá. Quer dizer, não dá pra entrar em lugar nenhum, né? Hey, I saw that. What do you think you're doing? Olha. Intimidar o que me der na telha. You made your point. Carry on then. Eu vou perder reputação com quem? Ninguém. Não tem mais nada pra roubar nesse lugar, velho. What do you think you're doing? Intimidar o que me der na telha. Take your best shot, asshole. Please, don't kill me. Ah, não vou lutar com vocês, pelo amor de Deus, né, gente? Faça-me o favor, né? Vou lutar com os dois, pelo amor de Deus. Não tô a fim de matar os caras, não. Só queria roubar eles, mas não tinha nada demais também. So, Harlow was rottener than a week-old Forrest. Big surprise. Vamos lá. Can you believe those two? Não. We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. Ah. Eles não deveriam ter ficado tão bravos. I wanted them to get upset. I just thought it would play out differently. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. É... E agora o quê? I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either, the leather's fake but the scars are real, or, oops, did I just track awesome onto your rug? Meu Deus. É... Que tal? É hora de pagar e eu vim cobrar com juros. Yeah, I'm gonna use that one day. Now, getting back to my story. Father would throw his hands up, because this would be just like me, to come back and make a big scene. Then, Mother would do the old, "You had us worried sick." Her eyes would be red and she'd have her fist in front of her mouth. Isso é fantasia demais, né, querida? Ah, você tá magoada de verdade, não tá? I'm not hurt. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. Reputação a manter, claro, claro, claro. Só quero saber o que a gente vai fazer agora. Hey, the last thing I want to do is sit around thinking about all this. Quer agir, quer fazer o quê? Wait a second. What if I could get that money? Não tô entendendo. Continua. I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. Então, como a gente faz isso? My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. Entendi. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves.
Vamos. Às vezes dá vontade de sair no meio de uma cidade entrando em guerra com todo mundo, né? Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety? Qual foi? Splendid. Another rung leech wandering through the streets of Byzantium. Ah, bom, mulher. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. A graxa faz parte do meu charme de malandro. Well, you should bottle it and sell it to Auntie Cleo's. I'm sure it would make an excellent repellent. Honestly, what is the board thinking letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Se o conselho não devia deixar pessoas entrarem na cidade, como você chegou aqui? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. CIO. Espera, o que você fez para conquistar um lugar I just aqui? told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Bela crítica, bela crítica. Herdar bits não é mesmo o mesmo que conquistá-las. Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. If you have wealth, you're successful, and if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. Entendi, obrigado. You're welcome. Beleza, Now, pô. do we have any further business, or are you just here? Eu vou embora, velho. Porra, mulher chata do caramba. Ó, acesso restrito. É aqui que é o banco? This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Tô procurando o ministro Clark. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. O ministro estava esperando alguma entrega? Mr. Clark's a private man, and you're asking too many. Adeus. Certo. Tá, bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Ia ser legal se tivesse como descer pelo bueiro, mas não tem não. Bom, muito obrigado por quem assistiu, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se não forem inscritos, deixe o curtir. E é isso, né? Valeu, falou!